this is a pre-lab experiment 5, simple harmonic motion. So learning outcome, at the end of this lesson, students should be able to determine acceleration due to gravity G by using a simple pendulum and describe the effect of large amplitude oscillation to the accuracy of the G obtained from the experiment. Okay. So next is first introduction. What is a simple pendulum? Simple pendulum is the one of which can be considered to be a point mass suspended from a string or rod or are of negligible mass. So anything object that have suspend dengan string, kita boleh consider sebagai simple pendulum. Motion of the object that returns to its initial position after fixed time interval is called a periodic motion. Means that periodic motion is, maksudnya, okay, ni initial position, second position, third position, so means that pergi and go back to same position. Means that back to initial position, kita panggil periodic motion. Okay, next is in simple harmonic motion, state two quantity that proportional to the object displacement. Okay, so untuk yang ni adalah acceleration and restoring force. Yang mana you belajar hari tu? Selalunya simple harmonic motion kita compare dengan yang string lah. Okay, so ada acceleration. Okay, contoh kalau displacement, you tolak displacement ke sana kan? Okay, maksudnya so acceleration akan ke sini. Jadi awak punya restoring force akan oppose the motion. Contohlah, sebab simple harmonic motion ni boleh berlaku guna simple pendulum, boleh juga berlaku guna spring. Kalau simple pendulum macam mana? Kalau motion dia ke sana X, iaitu A akan ke sana lah, ikut arah X kan. So dia akan ada restoring force yang oppose the motion lah. Macam tu. And next, the condition for the simple pendulum of a form simple harmonic motion when, okay, ni syarat kalau nak hasilkan simple harmonic motion. So first, mass of the spherical bob is a point mass. Satu mass. Okay, lepas tu mass of the string is negligible. Amplitude of oscillation is small, less than 10 degree. So projector tu, okay, ni adalah sudut kosong lah to the vertical lah, maksudnya 10 degree to the vertical. Maksudnya kalau awak nak buat ni, sudut dekat sini, nak starting point ni mesti kurang daripada 10 degree. So does the period of oscillation simple pendulum depends on mass? No no, kenapa? Nanti kita akan ada formula yang kita akan tengok. Kenapa tak depends pada mass. Okay, next experiment, how to determine the period of the simple pendulum for a given number of oscillation. Okay, so nak dapatkan period means one complete oscillation. Kalau you ada 10 oscillation, maksudnya untuk dapatkan, okay, you ambil time taken untuk 10 oscillation. Maka you nak dapatkan period, you sama dengan time taken you dapat. Contoh lah, 10 oscillation you dapat 10 second. Contoh 40-10 lah. T10 oscillation 10 second. Kalau nak period, maksudnya 10 second yang you dapat tadi bahagi dengan 10 oscillation. So you dapat untuk satu complete cycle 1 second. Macam tu Ni formula dia. Period sama dengan time taken for the oscillation divided by the number of oscillation. Okay, next. If we vary the length of pendulum, the period will change. Construct an appropriate table to record the data length, time taken and corresponding T and T squared. Jadi inilah data yang you kena ambil. For length yang you kena cari adalah pada 40.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0 dan 90.0. And then you carilah masa ni, selalunya kita akan ambil 2 times. Okay, 2 times. Okay, ambil lah 2 times 1 times 2.
time 1, time 2 and time average. Okay, after that, cari period. Period means how many oscillation. You bahagilah period sama dengan number of time average bahagi dengan number of oscillation. After that, you dapat T squared apabila you squarekan balik period yang you dapat. Okay, so what is the title of the graph? So the graph is T squared against L. So which procedure that investigate the effect of large amplitude of oscillation state that the related angle used. Okay, prosedur 8 dalam kita punya lab manual. When you use theta is equal to 70 degree. So theta 70 degree, kita nak investigate what happen to the amplitude oscillation if the large of amplitude used. Okay, adakah dia berlaku damping oscillation ataupun simple harmonic motion. Okay. Alright, so next is data analysis. How to determine the value of G from the gradient of graph. Okay, so kita dapat formula based on dia punya lab manual. T sama dengan 2 pi over is equal to L over G. Okay, so sebab tu period tak ada kaitan dengan mass. Kenapa? Sebab dalam equation period tak ada mass langsung. Itu satu. Okay, lepas tu untuk simple pendulum lah tak ada kaitan dengan mass. Jadi kalau bob awak tu berat macam mana pun, dia tak akan effect awak punya period. Macam tu lah. Sebab dia tak ada kaitan. Alright, so based on equation ni, T squared ni. Okay, so based on equation ni, sorry. T is equal to 2 pi set L over G. Okay, awak nak buat period T versus L. T squared. Okay, so T squared over L maksudnya kita kena pecahkan dulu equation ni. Jadi saya kuasakan dua both side. Kuasakan dua, so saya dapat T squared is equal to 4 pi kuasa 2 L over G. Nampak tak? Okay, so lepas tu saya susun lah. Dah tak payah susun lah, dia terus direct dapat. Compare dengan equation Y equal to, tak nampak lah, Y equal to mx plus c. So kita punya length adalah x axis, T squared adalah y axis. So yang tinggal ni adalah sebagai gradient. Sebab tu dapat 4 pi kuasa 2 over m. 4 pi ni gradient. Gradient sama 4 pi kuasa 2 over g. So bila kita susun, kita dapatkan nilai g sama dengan 4 pi square over m. Okay. So next, how to compare the value of G experiment and G standard. Take G standard is equal to 9.1. So by calculating the percentage difference using formula. Jadi yang ni kena ada percentage difference lah. Sebab apa? Sebab kita ada nilai G theoretical iaitu 9.1. Okay. So ni macam biasa awak buat lah. Okay, next adalah predict what will happen the simple pendulum oscillation if the large amplitude is used. Okay, when the large amplitude is used, non-linear path or non-in straight line, not obvious in harmonic motion. Maksudnya kat sini akan berlaku damping oscillation. Dia punya tu tidak seragam kan. Dia punya panggil path, laluan dia tu. Okay. Okay, so list 3 precaution of the experiment. So boleh baca lah. Di mana dia kata bob of the pendulum was displaced with a small angle. Okay. So the amplitude of the oscillation of the simple pendulum is small. Okay, pastikanlah precaution dia. The simple pendulum oscillate in vertical plane only. So switch off the fan to reduce the air resistance. Okay, itu saja untuk